നമസ്കാരം. 2030-ൽ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു സുഹൃത്ത് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1000 കവികൾ 1000 വരികൾ വെച്ച് 1000 നാളും അതിനപ്പുറവും വർണ്ണിച്ചാലും വർണ്ണിച്ച് തീരാത്തത്ര സുന്ദരിയാണ് ഈ കൊച്ചു കേരളം, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രവാസി എന്ന രീതിയിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നാൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഭംഗി നമ്മുടെ കേരളത്തിനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്കുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നേടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്കൊരു സക്സസ് നേടാൻ കഴിയാത്തൊരു മേഖലയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം അഥവാ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആക്ച്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി, അതുമൂലം പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കേരളം, അതാണ് 2030-ൽ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം. So the question is, what can we do about it? I feel like individual attitude towards waste management is immensely important. അതായത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു റീഡ് ത്രൂ ന്യൂമറസ് റിപ്പോർട്ട്സ്, നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പകുതിയോളം ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റം വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും കേരളം മൊത്തം. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എ ഫർദർ ടോപ്പിക് വുഡ് ബി ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. ഈ വരുന്ന ജനറേഷൻ ഒരു നല്ല എൻവയൺമെൻറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വി നീഡ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം ഫ്രം എ വെരി യങ് ഏജ്. അതായത് സ്കൂളുകളിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ബ്രിങ് അപ്പ് ചെയ്യണം, കൺവേ ചെയ്യണം, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, സോ ദാറ്റ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ആക്ച്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, വാട്ട് വി നീഡേഴ്സ് ഇസ് ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ലെറ്റ്സ് സേ ഫ്രം ദ എൻഡ് ടു എൻഡ് പ്രോസസ്. അതായത് ഫ്രം കളക്ഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ടു സെഗ്രിഗേഷൻ ടു പ്രോസസ്സിംഗ് ടു ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത് എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നിവയിലേക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തും. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അവസാനം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഹെൽത്തിനെ തന്നെയാണ്, നമ്മളുടെ ജീവനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇന്നു മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറ്റാം. അതിനൊരു തംബ് റൂൾ എന്ന പോലെ ലെറ്റ് us reduce waste, recycle more and also reuse waste. Thank you. Vijay, thank you so much for doing this with me. I totally appreciate your time
എനിക്കറിയാം നല്ല ബിസിയാണ്. എന്നാലും giving you an introduction, I feel like very most common introduction you get probably is that you are a multitasker, an actor, producer, distributor. If we can, like, do something else. Yeah, exactly. Yeah. So all this is true. And Paksha, I would, when I was thinking of it, I would actually think about you as a person, how down to earth you are, how humble you are. Probably this is cliche, but in your experience, I think anybody could reach out to you within the industry, without the industry, without any issue. And the question is, like, how do you stay humble? Like, on a serious note, after having this celebrity status, what keeps you humble? Yeah, I would give that to the upbringing mostly. I would have to thank my parents for that, because I come from a very middle class family. So I grew up with the middle class kids. I grew up with, people who considers others also as humans. Okay, and we as children have seen the downside, poverty, a whole lot of things. So you learn the hard way, and you learn to treat others as humans as well. So even if you are, because നമ്മള് കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ, നമ്മൾ ചിലപ്പം റിജക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, നമ്മൾക്ക് അപ്രീസിയേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്താണ്. അപ്പൊ so I would give thanks to my parents for bringing up the children like that, me, my sister and brother. So I always decided that if I ever make it, I wouldn't say big, I would say if I ever make it successful in life, I would help others also to grow. So thankfully, or with God's grace, Friday Filmos or me is seen today as a person or a company that help newcomers come up. അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് അത് ആക്സിഡന്റലി വന്നതാവാം. പക്ഷെ അത് I thank God for giving me that label, so that I have a whole lot of prayers from youngsters who look upon me saying that this person does well, so I have hope. Oh, cool. Nice. And next thing that I actually admire about you is how you have moved on, like from one career to other. I feel like normal people, as long as you get this comfortable chair, you would like to have your fun there. പക്ഷേ വിജയന്റെ കാര്യത്തിൽ, as long as you are successful in one, you just moved on and literally started from the bottom again. I don't know how many people would actually want to do it. I don't know whether I would do it. So that's something I totally admire. What was the drive behind it? Like, how did you do that? So I always took challenges in life. That's your question. Yeah, when I was drawing a 6-digit salary in a very renowned television channels, when I decided that I decided to quit that channel and got into films, which is considered a very risk-taking proposition, especially from the parents' point of view. So it has always happened in my life, because after my post-graduation, I got into a national television channel called Star TV. That time, Star TV was English, and it was not. It was a very niche channel. It was not the mass Hindi entertainment channel. It was a niche channel. When it comes to India, it caters to a very niche audience. So I was selling Bold and the Beautiful and Baywatches in Bombay those times. So I would say that I give a whole lot of thanks to my success to my career in Bombay, because I went to Bombay as a kid and I grew up as a man there. It gave a lot of strength. So especially when you're from South India and we're not exposed to a very national culture, or especially when I joined Star TV, it was English, like I said. So it was kind of a half Western culture there. So a person from South India going there with a South Indian accent and joining a English channel, which is national, and probably I was one of the, I think I was the only or the second South Indian in my team. And so I had this accent, so people, my seniors used not actually insult me, but used to make fun of me, the way I used to speak. But I think that gave me a lot of strength
strength within. So I started getting to their culture, and probably after 3 years of my stint in Star, the Sing Star, I grew very fast. I got the award for the best employee there. So that gave me a whole lot of confidence to make it even bigger. So that's when I decided. I got married early in life, so, so that again made me more mature. Possibly that's when I decided to quit and go to a different country. I went to Dubai because I heard something called Media City is coming up, and it's kind of startup for all media. It's kind of promoting all startups in media. And I said that time that was a joint decision. Then I went to Dubai, and there I was doing extremely well. I saw recession happening, and I decided to come back to India. That time, a whole lot of people asked me, why can't you find another job in Dubai itself? Why do you want to leave Dubai and come back to India and all that? So I said, see, in media, we are part of Indian media, right? Yeah. So the growth for Indian media is always in India, not in another country. So that was my decision to come back to India. That time, I had to even convince my parents, saying that no, I am in media, I'm into entertainment and Indian entertainment, and I will grow faster in India in Indian entertainment. Came back and picked up a job, and I picked up a job in a #1 channel. And that time I decided that if I have to grow, I have to shift my job. That time even I had to again convince my parents that why I'm shifting. So this always happens, while you're growing. And then, this decision of quitting media company with a 6-digit salary and joining films, like I earlier said, which was a big risk taking proposition, because I wanted to follow my passion. Yeah. I wanted to follow my passion. As a child, I always wanted to get into films. Okay. But that time I told my parents because they didn't want me, because my father was a failed producer. I know. My father took one film and he made losses in that. So he burned his fingers. So my parents always thought anybody who get into films would burn his fingers. And as a kid, I was always hearing this. Films means burning your hands. Films means losing money. So the decision I took was, when I join films, I will ensure that I will never make a loss. Wow. I will do anything and everything it takes. It is creative. Films always creative, but it's also a business. So I always ensured that I'll try my best not to make a loss. So I told my mom that, Mom, don't worry. I have, unlike my dad, I have gained 16 years of my experience in entertainment industry, and I'm joining films after gaining this experience, and that experience will help me not to make a loss. You don't have to worry about it. So I convinced her, I convinced my family, and then got into films. Cool. So having said that, I have a godfather. So I decided that if you don't have a godfather in film industry, you got to be your own godfather. So this experience helped me become my own godfather in films, actually. Cool. So different jobs I was just thinking, what makes you genuinely happy? See, I love job satisfaction, actually. If you genuinely makes me happy, if you do something and when you see others enjoying it, even cooking, okay? So when I cook up and I serve it to Steeja and it brings a smile on your face, that makes me happy. I make a film and I go to a theater and I see people enjoying it, that makes me happy. I do something good and that brings smile to few people, that makes me happy. Cool. And how would you define success in your life? Yeah, you can't define success. I would define it as the society or the people appreciating for the good works you have done. Yeah. It is not only about money. It's about you live in a society. You live with a whole lot of people around. And when the people around you goes to your parents who gave birth to you and say, your son is a great man, that I call it success. Oh, perfect. So success, we obviously have to talk about failures. How do you deal with failure? And question the main reason I feel like the generation, we actually struggle to deal with failures. And I'm sure you have seen some. And how do you deal with it?
No, I've seen, see, ഞാൻ മങ്കിപ്പനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന dialogue തന്നെയാണ് തരാൻ, which you might have heard as a kid many times in your life. Failures are the stepping stone towards success. And I genuinely agree to that, because I have had the biggest of failures um, as a young man at the age of 26, 27. I have had disasters in my life, in my business. And I became stronger from there. And I don't believe in failures. I believe in hiccups, or I believe in, you do a lot of things. നമുക്ക് failures എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് hurdles വരും. അതിനെ failures എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. It's called hurdles. You have a whole lot of life in front of you. ഒരുപാട് hurdles വരും. അതിനെ failures എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Jump that. You will find some way to jump that hurdle. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല, ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇറ്റ് ടുക്ക് ടൈം ഫോർ മീ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഐ കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇനിയും നമുക്ക് വരാം. ഇപ്പോഴും ഇതും ലൈഫ് ഇനിയും മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇതേപോലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, അതാണ് പറയുന്നത്, പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനിയും വരും, ഇനിയും ഫെയിലിയേഴ്സ് വരും. സോ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ട്രൈങ് അഗൈൻ. ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ whenever I go to a college, or whenever I go to address young minds, I say that, you set a goal for yourself. You try your best to achieve it, and if you fail, try again till you achieve it. Ipo njan pandake ende interviews il parayamairunnu, I always have a plan A when it comes to business, and always have a plan B. Njan നാല് കാലിൽ വീഴാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പ്ലാൻ എ ഫെയിൽ ആയാൽ ഒരു പ്ലാൻ ബി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, സക്സസ് ഫെയിലിയർ വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഐ സേ that my plan B is to make the plan A successful. There is no plan B. Oh, perfect. I try harder to make my plan A successful. Perfect. And I also love this perspective of seeing your failures as a hurdle. I think it makes a lot easier. Our perspective is that what matters. When you call it failure, then you are a failed man. You call it a hurdle, you just have to jump it. True. Very true. ഒരു ചെറിയ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വൺ ഓഫ് യുവർ ഡ്രീംസ് ഇസ് ടു ഓൺ എ റെസ്റ്റോറന്റ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്ലാൻ? Where are you staying? What is the restaurant all about? I think the plan is slowly my dream of I don't call it restaurant. I want to do something in food always. I love food. I love serving food, because I love giving food. But at the time it didn't matter. But in Dubai, when I was there in Dubai, I used to own a restaurant. But I had very little time to go and focus on it, because food is a business where you have to focus. If you want your passion, or if you want to serve your kind of food to the people, you got to spend time on it. I didn't get time. And I started the food business at a time when I was also deciding to come back. So then I had to wind it up. But now I think this COVID time has given me ample time to think about what I should do and what I can do. And in the coming days, Steeja, you'll surely come to know that I'll be launching my food brand. Probably a chain of small restaurants which will cater to common man. I'm not planning to do a fine dining hi-fi restaurant, but I would my kind of food would be affordable to common man. Like the 4 P's I always say: a good product at an affordable price at the right location, and reaching you with a good promotion. Yeah. Perfect. So we are looking forward to that, seriously. Thank you. What is, if I ask you the hardest part, if there is something, being a producer actor in the industry? There are two things. Producer and actor, there are two different things. And being a producer actor is another thing. Exactly. I'm asking. For me, being a producer actor is a very difficult thing. One is when a producer becomes an actor, you got to be very careful. Because a producer is always perceived as a very rich man, which normally in the case it's not. I mean, so where he earned his money, how he became a producer, nobody wants to know. The moment he starts acting, he's a producer actor. So if you don't do your job right, the immediate thing is ഇയാൾക്ക് ചുമ്മാ പൈസയുടെ കഴപ്പ്, അല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന കൊള്ളാവുന്ന ആരെങ്കിലും കൂടെ അഭിനയിച്ചാൽ പോരെ. അതുകൊണ്ട് you got to be very careful. As a producer, it is the easiest way to lose money if you don't plan it right. So I believe any producer
I always tell my friends, or whenever somebody asks me, what makes you going without having lost too much money, and it's your 15th film, and in 7 years it's a 15th film going on, which rarely people have achieved. It's like almost 2.5 films a year, which is a very good achievement. So I always believe that any film is like any other product when it comes to business. So you have to have the right mix again. You have to have a right script and the right price at which you're making the script. You have to have the right time at which you're releasing the film, and the right kind of marketing, like any other product. Like, again, I'm going back to the 4 P's of marketing, my Bible. Then there is no way that it can go wrong. I mean, when everything is right, I mean, yeah, there is always a luck factor, but you do your job right, then everything falls into place. That is what I believe. Sometimes people go wrong, which I ensure that to my best, I ensure that 4 P's are right. And acting is all about confidence. I mean, I think it is about, once you get the act right, once you get that very little point right, then there's nothing stopping an actor. For me, when I started acting, I didn't know. I had the confidence, but I didn't know. In film, it's like it's very different from stage plays or acting. It's in film, it's about acting to the camera. Acting to the camera. I mean, for me, I have to thank 2 people for making me a decent actor, which people have not complained about my acting or characters till now. I'm thankful for that. I would thank Laljo sir and Laletan, Mohanlal sir, for making me an actor. Because എനിക്ക് ക്യാമറ നോക്കി ഒന്നും അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. നീന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് ലാൽജോ സർ എന്നെ വിരല് വരെ അഭിനയിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. Even your fingers can act, or even your hair can act. I mean, depending. I mean, അതിന് എന്റെ നെക്ക് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എനിക്ക് ക്യാമറ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാതെ ഞാൻ ഒരു ഇത് വരുമ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ പോയി അഭിനയിക്കും. എടാ, ക്യാമറ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന റൈറ്റിലായിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതൊക്കെ ആ സമയത്താണ്. അതേപോലെ ലാലേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു 40-45 days പെരിച്ചാഴിയുടെ ഷൂട്ടിന് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ I used to sit with him every day evening and understand. And ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ 2 സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു +2 എങ്കിലും ആവാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ പതുക്കെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ I have the confidence in taking up any character which comes my way. But unfortunately, എനിക്ക് as a producer, I do on an average 2 films a year. I have to focus. I do ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്ന ആളാണ്, from scripting to casting to costing to so the pre-production time before going to the floors, it is my job. The 2 months I need that homework. So see, planning is very important in any filmmaking, as a producer especially. Like we always say, if you have to cut a tree in 8 days, plan for 7 days and cut it in 1 day. That is the policy we do. So I plan so much that it's we finish the schedule in time. So ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മറ്റൊരു സിനിമയിൽ പോയി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ആ പ്രൊഡ്യൂസറോടും ആ ഡയറക്ടറോടും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ആവാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീഡം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, because my team is set and they also is part of my planning process and stuff like that. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും സെറ്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ആ ജോലിയും, because I love multitasking, I can do that 2 jobs. But sometimes it becomes very difficult, because for example, ആടിന്റെ സമയത്ത് 12 ദിവസം മഴ പെയ്യാം. 12 ദിവസം മഴ പെയ്യിട്ട് you're stressed. Every day money is going from my pockets. As a producer, I'm very stressed. So artist days, they've gone chock-a-block. എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടും. സോ മിഥുൻ മാനുവൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വിജയേട്ടന്റെ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാലോ. അപ്പം ടെസ്റ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് I have to go and do a comedy scene. Very difficult, because നമ്മള് ഓൾറെഡി സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ മിഥുന, നീ എന്നോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ്. കാരണം എനിക്ക് ചിരിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ you're making me do a humor scene, which is very difficult. So that time I realized, I am a decent actor. At this stress, I'm going and do a comedy scene. So that's okay. That's also part of my experience. Nice. So we love to see you on screen. So please do more movies. Okay. I think we are moving on to a very tiny rapid fire.
Just a one word answer, Madi. So, your favorite movie you've produced? Monkey Pen is very close to my heart because it's my first production. And ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലെങ്തി റോൾ ചെയ്തതും അതിൽ തന്നെയാണ്, പപ്പൻ മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ആ മങ്കി പെൻ ചിലപ്പോൾ ഹിറ്റ് ആയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താവുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ ദാറ്റ് മൂവി ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. ആൻഡ് ബട്ട് ഐ have to say Angamali Diaries too, because I was going through a whole lot of issues at that time, and Angamali Diaries with a whole lot of newcomers and Lijos come back after 2 years, that also was a turning point in my life. So I would say 2 films, Monkey Pen and Angamali Diaries. Okay. The best role of yours as an actor? Nina. Okay. Where would you like to visit next? Europe. Okay, please come to see me once you. Yeah. What name would you give to your own biography? My own biography. Oh, that's a very super curious. That's a very difficult question. You know. I don't know. I would just name it being Vijay Babu. Yeah, perfect. I think that is absolutely fine. If you could only eat one thing for the rest of your life, what would that be? Biryani. Morning, afternoon, lunch, dinner, night. I think your question is going to be like super hard, but if you could only have one job for the rest of your life, what would that be? Just one job. I'll be a chef. You be chef? Okay. Not bad. What was the last thing you actually cooked? Oh, last thing I cooked was, I think it was a biryani, a special recipe given my friend's wife, and I just tried it and it turned out yum. Oh, good. Last questions regarding Miss Kerala. You know that Miss Kerala is empowering women this time around the globe, and that's why I am participating. So who is the most inspiring woman you know in your life? Yeah, my mother has inspired me a lot. I mean, she has been definitely a big inspiration. Apart from that, I think I'd call my mother. I think I'll say my mother has inspired me a lot. Last question. In your opinion, an event like Miss Kerala, how does it contribute to the society and to the young women? Yeah, it's see, any event, be it Miss India or be it your school youth festival, it gives the confidence for the younger women. So I tell you, life is all about confidence. So like I always say, it's not about winning, it's about participating. So it's like I said, Bombay, I entered Bombay as a kid and came up as a man. These events will encourage to build self-confidence among the younger minds. Yeah. Like you are interviewing, you are learning a lot, you're grooming yourself to be fit. So all these develops the confidence within the younger minds to tomorrow. I mean, in your future, to address a stage, to stand in front of people, to prepare, to ask questions, all these things. So not only Miss India, any event of this nature will help inner minds grow in a better way. Perfect. I think that was it. I thank you so much, Vijay, for taking this time. Totally appreciate it. And it's a bangor experience, I know. And you made me so comfortable doing this for the first time. So absolutely good for you. You go ahead and win the title. I wish you all the best, not only for Miss Kerala, but in life, in your studies. And may you become a successful actress also, as you have a dream of becoming an actress. God bless you. Thank you so much, Vijay.